it's the very first time it happened to me. Let's see how to deal with this situation. I'm talking about this. As you can see, I've got some discoloration here, and also, let me check, here, you see, here, on my Foulonné Longchamp backpack. I said it's the very first time because, guys, if you follow my channel, you know I've got these little guys for several years, and that's the first time, so we are going to clean it together. Bonjour à tous, c'est la première fois que ça m'arrive, incroyable. J'ai une décoloration sur mon Longchamp Foulonné sac à dos, comme vous pouvez le voir. Là, vous voyez, j'ai une décoloration. Donc on va le nettoyer ensemble. C'est parti. Hi everyone, welcome back to my channel. I'm back passionate, French bag collector, fashion lover, and above all Longchamp addict. Welcome to my channel. Bonjour les francophones, bienvenue sur ma chaîne. Je suis bags passionate, collectionneuse de sacs, amatrice de mode et red dingue de Longchamp. La vidéo en français après la vidéo en anglais. I know how it's happened actually, but as I said in the intro, for the very first time, I insist on this, for the very first time I've got some discoloration on one of my Foulonné bag. Look at this. Like this, you see? Okay, it's nothing major, but it's the very first time and I know how it happened. For those who maybe know, in June in France, south of France, we had severe storm. Really amazing rains. And I took this bag to, because I have to do an activity. So I taken it because it's so practical. And the fact is that as it was not a beautiful weather, I was wearing one of my latest jeans and we had a lot of rains. Good news, Foulonné leather can resist a storm because look at the bag. The bag is in pristine condition, but the fact is that I was with my trousers completely wet all day long, and I think it has done those discoloration. So I'm going to clean it right now and see if my method is okay. Attendez, je vous mets comme ça. Hop. So as I explained you in my previous video concerning how I clean all my Longchamp bag, whether it is nylon or leather, I'm using this, which is a cloth to wash you, but it's so damaged I keep it for my bag. And I am using real Marseille soap. This is the brand Marius Fabre, but Rampa Le Latou, which is also a real Marseille soap producer, is a great product. It's not sponsored, guys, but I'm just telling you. So, I put a bit of water on my washcloths and I took like this, you see? And I rub gently. Oh, guys, you won't believe me, but look, I don't know if you can see it. It's go away. It go away. I was afraid it was
hard because I stay all day long wet with my jean. Oh, I'm so happy. I'm super happy. Look at this. Oh, I should have taken pics before and after. Okay. So, but okay, I've got red here too. Okay, I took pics because the very first part is okay now. I should have taken pics before, so I took pics of this. And let's go. Let's clean it. Oh, wait. It's gone. It's gone, guys. I'm so happy. It's completely, oh God, I'm so happy. Okay. Just to remain the soap a little bit. Oh, the bag is brand new again. Look, there's nothing of that. It's completely gone. And here there's, yes, look. You see there was the blue stain all over here and it's completely gone. So now I'm going to dry my bag like this, you know, with a simple towel. Et voilà, guys. Oh my God, it's completely clean. Look, there is no more the blue stain all over here. It's completely gone. And here also, there was all over this region. Oh, I'm super happy. Guys, I'm sorry for the light. I'm filming in my second bathroom. Okay. Oh, so cool. I'm super happy. Okay, so guys, my technique, Marseille soap, wash cloth, and you just remove the stain slowly. It's okay. I'm super happy. I was afraid, I have to tell you, I was afraid because most of the time I wash my bag just to remove some dust or, you know, some little marks. But stains like this from a denim, and I repeat, I stay all day long wet. I was a bit afraid. It was not a major drama because this bag is so old. But I love it. I really love this bag. And you know, look, I've got the Longchamp tag because I love to decorate it. And oh yes, the result is stunning. So guys, thanks for watching this video. If you like it, give a thumbs up and do not forget to subscribe to my channel. Stay tuned because I've got a lot of videos that are coming. I've got unboxing, I've got some bag reviews, and yes, if you love bags, you're at the right place. Thanks for watching, have a great day, take care, and now learn a little bit of French, hear the French version. La version française, c'est maintenant. Comme je l'ai dit, j'ai pour la première fois sur un sac Foulonné Longchamp une décoloration, c'est la toute première fois.
Je sais d'où ça provient. Si vous êtes français, vous savez que nous avons eu des épisodes orageux assez intenses au mois de juin. Et lors d'une journée comme ça, je devais participer à un événement. Et j'avais pris ce sac. Parce qu'il est super pratique. Le truc, c'est que j'ai pas pensé, j'avais mis un de mes jeans tout neuf. Je portais un jeans parce que même au mois de juin, parce que justement, il faisait pas très beau. Donc, j'ai mis mon jeans neuf, j'ai porté ce sac et on s'est pris vraiment un gros orage. Ce qui s'est passé, c'est que je suis restée mouillée toute la journée et je n'y ai pas pensé. Honnêtement, je n'y ai pas pensé. La bonne nouvelle, c'est que regardez mon sac. Il est resté sous un orage, donc quand je vous dis que le Foulonné, ça tient bien l'eau, même s'il ne faut pas le faire, regardez, il est dans un super état. La moins bonne nouvelle, c'est que mon jeans nouveau, lui par contre, voilà, il m'a fait des décolorations. Alors c'est pas un truc de dingue, hein, mais voilà, je vais essayer, voilà, vous voyez, c'est au frottement de mon postérieur. Donc je vais essayer de le nettoyer et on voit ce qui se passe. Les gars, je vais juste faire un petit montage pour vous montrer. Mais déjà, je peux vous dire, les tâches sont parties. Regardez, il y en avait là. Tout est parti. Regardez, il est... je suis trop contente. Je suis trop contente. Là, pareil, il y avait une grosse zone là. Tout est parti. Non, je suis vraiment contente. Là aussi, vous voyez, il est nickel. Alors, j'ai l'habitude de nettoyer mes sacs pour enlever un peu la poussière, pour enlever les petites taches. Mais là, j'avoue qu'une décoloration pareille, en plus, qui vient d'un jean, j'ai été trempe toute la journée. Hein, je suis restée comme ça et puis mon sac frotté sur mon dos. J'avoue que j'avais un petit peu peur. Mais ma petite technique de prendre un gant, enfin vous voyez, c'est vraiment un gant complètement destroy, et du vrai savon de Marseille, vous humidifiez un peu votre gant, vous mettez un petit peu de savon, vous frottez délicatement, en moins de 10 secondes, la tâche est partie. Donc, comme je l'ai dit, je suis restée toute la journée. Voilà, donc non, bien contente. Oh, il est nickel. Nickel. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à donner un pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne. Encore plus si vous aimez les sacs, j'ai beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver. J'ai des unboxings, j'ai des revues de sacs. Donc voilà, si vous aimez ça, vous êtes à la bonne place. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis!